Yu-Gi-Oh! The Movie 3 Link Wars 2020. Or as I like to call it, Yu-Gi-Oh! Infinity War. More or less is, for those who've seen it. Now, as I mentioned in the end of the last episode, there's a slight bit of retcon going on here, because obviously when this uploaded, it was not called movie number 3. Because it's the question, what's 1 and 2? But then again, Star Wars got away with starting with episode 4, so whatever. But yeah, we already have 1 and 2, but they came like way later in the timelines. But the alternative was like, either I jump ahead and we do 1 and 2, or we start at 3 and then go finish with 1 and 2. There was no winning. Gondolom megint edzésről van szó. Ki akarom hívni Tamást, de te szeretném kívni. So obviously this is supposed to be the other stuff is that we saw like the Pendulum Knights and the Tournament of Power and non-canon. I mean, you could see this canon if you want to, but mostly non-canon. És még egy kérdés. Vannak linkszörnyek? But whatever, bonus content, I ain't gonna complain. Bár nekem is van. Jó, akkor legyen Well, there's a new Slam mechanic, you're not gonna not play them. Mindenképpen használjátok a linklapjaitokat. És az új Yeah, Master Rule 4. kell harcolnunk? Rendben. Akkor 2020. Back when we thought Master Rule 4 and Cop was gonna be the worst that happened in the world. Oh. We were sweet, innocent children. Óvis. Már régen játszott. Welcome to the green room. We started in the last episode and now it's here in full force. Mutassuk meg Bencének. Párbaj! Interesting tidbit is Zack Attack, or Zack from the creator of Yu-Gi-Oh! Chronicles. Actually is a big fan of the green room because like makes them look like they're all in the shadow realm and stuff like that, which is got a point in there too. You know, make it stand out a bit more from the usual Yu-Gi-Oh! Live action shows. It has its benefits, as I've said. Just sometimes you just can't beat the good old-fashioned outdoors, but the green room has its own advantages. Anyway, Ben's Beze here rocking the ninjas. Old habits die hard. Két szörnyemet link materiálként használom, és link idézem. Ninja Grandmaster Sizon. Sizon képességével a deckemből leszetelem. Rod's doing for shits and giggles. Why not? Amíg Sizon mutat egy szörnyre, addig nem támadhatod meg. Nem csak neked vannak link szörnyeid. A körön végén leszetelek két lapot. Yeah, but mine were shown off in a frickin' Sosem ér véget a körön. voice actor duel. Yours weren't. We don't get no Zane voice actor duels, sadly. Neither in Japan nor America. Kijátszok egy Cyber Emergency-t, amivel kikeresek egy Cyber Dragon Core-t. Megnézem Cyber Dragon Core, majd a képességével I kikeresek see a them using their original deck spec again too. No deck stopper like that. Thank goodness episode 13 was the actual és finale. mivel a mező Cyber Dragonnak számít, hívhatok még két Cyber Dragont a pakliból! It's fine as a standalone episode, but that was the end. Oh, there would be opinions. There would be strong opinions. Sizont megidézem a temetőből speciálisan, oda, ahova Sizon mutat. Hanzo képességvel keresek egy második Upstar Golden Ninját, aktiválom a ninjutsu átom Decoy, rárakom Hanzóra, így nem And you have to attack Saizo. Daisy, ez még az én köröm. Befejezted? Welcome to modern Yu-Gi-Oh! It's still my turn. What are you playing? Our turn, comrade. A harmadik Cyber Dragont visszahozom a pályára! Actually, I'm surprised És how most pedig, old Daisy, Master nem csak is te in tudsz that link regard. It's like idézni. it's only 5 Cyber years, Dragon but it's still Master like, és a harmadik damn. Cyber Dragon link idézéshez Playing 5 felhasználom. years in Yu-Gi-Oh! Transcends Battle. Just one of those things, you know? De még nem végeztem, mert felhasználom materiálnak. Ignore my meltdown in Duel de France Allen Edition, I think. Majd pedig megidézem. No, the Droid Search is 5 years old. Master's 5 years És most old? Meh. kijátszom a Cyber Repair Plantet, mivel 3 Cyber Dragon van a temetőben, mindkét képességét használhatom. Vagyis keresek a kezembe egy Galaxy Soldier, majd pedig a temetőből visszakeverhetek a pakliba egy Cyber Dragon. Kidobom a kezemből Cyber Dragon Herz, hogy megidézzem Galaxy Soldier. A Galaxy Soldier képessége miatt kereshetek egy másikat a pakliból, és mivel kidobtam Herz, ő által kikereshetem a harmadik Cyber Dragont is a kezembe. I was just Erősek popping a off like linkszörnyek, crazy. bár az én Cyber Dragonjaimnál nem erősebbek. Pontosan ezért It a is két what like Cyber watch the Dragon és first Galaxy Yu-Gi-Oh! Soldier movie and then like jump to this. Majd megidézem Like, Cyber what Dragon happened? Nova. Well, power creep happened. It happens in every game. Megidézem Cyber Dragon Infinity! Some people will be like, I'm gonna make a Tudom, hogy series, Size a effektje miatt game nem without támadhatok, power úgyhogy creep. lefordítok. Okay, you're gonna make a dead game. That sounds good to me. Szép kerül. Én jövök. Feláldozom Hanzót, megidézem Getsugo-t, és aktiválom a képességét. Állj! Aktiválom Infinity Yeah, just trying to get used to that Képességét, negate, egy no materiált, doubt. És negálom a ninja képességét. Shane, aktiválom a ninjutsu átom Duplication,
Ha! Tricked ya. A deckemből megidézem speciálisan Hanzo és Aquamarine Ninja. Állj, aktiválom az egyik lefordított lapomat. Shared Ride. Ezen túl, ha lapot veszel a kezedbe, én is húzhatok. Mivel Hanzót handy. idéztem, ezért A képességével little bit of an appropriate, kezembe sort of. vettem a harmadik Ustar Golden Ninja. As I said, I was skipping Linked Fates. It says a little times because we're gonna get back to that when we do our LDS. Kezembe veszem a So Super maybe Soldier for szintét people is. who are just like, you skipped the movie. I know. We'll come back to it. Temetőbe dobom Beginning Knight-ot, és Evening Twilight Knight-ot, és megidézem Blackluster Soldier, Super Soldier! Blackluster összesen 4 képességet fog kapni, hála a 2 Knight-nak, akit kidobtam érte. 2 szörnyet kivonhatok a térfeledről, és én Cyberdragon Infinite-et és Ambrovért választom. Ha! Get fucked. Aktiválom a másik képességét, kivonom a jobb oldali kártyámat a kezedből. Fuck that. Aktiválom a megfelelőt. Like a power bond or something, bro. Hey, is this incredibly useful or incredibly useless? It's rarely mid. Upstar Golden Ninja. A kezemből lévő videókorszak úgyse használtam. Does that count as a mirror words get screwed? When it wasn't negated or destroyed, it's discarded, so not really. You're gonna point backhanded concept, I don't know, whatever. Megidézéséhez. Ezért 1. Kap 1500 támadót és védekező. 2. Nem pusztul el csatába. 3. I'm glad this thing's gone. És 4. It was not helpful for the game. BZ, ez egy kicsit csalódott, nem? It is. It really is. Lefordított lapomat, rebellion, úgy Blackluster átáll az ETF felemre. Okay then. Nem ütöm le Blackluster. A köröd végével Blackluster visszatér hozzá. Let's give me back. Thank you. Bit of a weaker crackdown, but hey, you got to see the monster got to be spared for turn. Rohagy meg BZ, a hülye lényed miatt semmit nem lehet csinálni. Jeez. Ezzel majd megfordítom. Oh yeah, just someone else be like, hey, you can't play the game. Fun thralling. Vége a körödnek, ezért number 8 haladról lejön egy materiál. Így már tudsz idézni. I'm glad Heroics randomly went to focusing on having 500 life points if they're gonna focus on something like that thing. If we're gonna start with that giant ass thing, yeah, you might as well be in Hinatama range. Támadnia kell. Aktiválom a ninjutsu átot Alchemy, feláldozom a ninjutsu átot. Weird that they were 500 life points. They're just a random J turn. I bet there was a reference to the anime, but it's still like, ezért Blackluster but why? Soldierre direkt a támadok. Mutasd, mi van lefordítva nálad. Aktiválom a második lefordított lapomat. Necrofúzió. Ezáltal it's like what if Dark Magicians really decided, hey, it only works if you have a field spell on the field. It's like, where did this come from? It said so. 7200-as támadó erővel. De mivel minden lapom elpusztulna, aktiválom az utolsó lapomat, a Limited Removal! Damn! A támadó erejét, így 14400-as, és mindenképpen meg kell támadnom. Számítottam erre. Aktiválom a Gravity Lash! What? Overlord Dragon Oh, that's a good hard counter. Lose defense, equal to its attack. Mi? Most komolyan ilyen lapokkal játszol? Oh, but has such great reactions. Gratulálok, Kóbis. Your deck is a piece of shit. Ez igazán jó. That's twice no Beze got screwed by Obus' deck throwing. Hülye csüket nem nézed meg? Azt már leszarom! Ezt meg! He just yeeted his deck twice. Viszont erre nem a Linkeknek fogom hozni, hanem egy olyan decket, mondottam a tiéd. So it's shit like that was why it's a fan favorite. Well, time for a rematch, old friend. We've had 3 duels now. Párbaj! Párbaj! Who's gonna win the tournament? BZ, én kezdek. Well, the first movie, obviously, in episode 7. Oh, can you really count episode 7 as a duel? Kidobom Galaxiát, More of a azt mondom, boss hogy fight, I guess. húzok 2 lapot. It's like counting Yu-Gi-Oh! Versus Orichalco's Gigas as a duel. It's like, it does, but it Megnézem doesn't. normálban ezeket, ugye támadásra 1000 lesz. Majd feláldozom, és leidom speciálisan szú. És mivel feláldoztam, ezért a paklimon bejön Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlord. Akkor BZ, jöhet a link idézés? A kész szörnyet felhasználom link materiálként. És megidézem Galaxiáj Soulflame Dragon. Képességével a Photon Dragon az eltőből visszavettem a Do the kezembe. effects of De még Master nem Rule végeztem. 4 there's Aktiválom a if you want to rezonátorból. use extra Vagyis a monsters like rezonátot a fusions, paklimból a kezembe synchros. vehetem. Gotta have De those még nem link arrows végeztem. point to them. Aktiválom a Double Summon, még egyszer idézhetek.
így megidézem a kezemből normálba regrezonátort, így a Just kezemből clear that the speciálisan people who are megidézem watching, they don't have any idea what the hell Master Rule 4's gimmick is. The Lynx was the brand new gimmick, so you gotta promote it somehow. How do we promote it? Focus the entire game around it. Not very good idea. Majd szetelek egyet. Hence why some consider Master Rule 5. Apologies for Master Rule 4. Most én jövök. Megidézem Manjo, és a kezem veszem Black Luster Super Soldier. Aktiválom a Super Soldier rituált. Vagyis feláldozom Manjut, és a kezemből Embryo Chaos, és megidézem Black Luster Soldier Super Soldier. Well, great. Aktiválom Soulfire Dragon képességét. Kidobom Photon Dragont, és elpusztítom a Black Luster-ről. Állj! Aktiválom a Forbidden Rest, vagyis Black Lusternek 600-al csökken a támadása, de így nem pusztulhat el effektel. Black Luster Soldier! Támad meg Stardust Warrior! Állj! Aktiválom a King's Synchro képességével megállom a Good pick. támadásodat, majd Charger-t és Red Resonance a temetőből kivonom és összeszinkrózom őket Scarlet Red Dragon átszintén. Not bad. Rendben, akkor körül végén szetelek egy lapot, és te vagy. Rendben, BZ. Én jövök. Kijátszom a Destiny-ról, tudok 2 lapot, kidobom Still got those little bit of goldies. kijátszom a Kravon, Those Yang Zing, those, they're long gone. Scarlet Dragonnal, Like I said, only around for the Pendulum Knight arc, then they fucked it off. képességével elpusztítom a Everything else can stay, those Yang Zings gotta go. Well, at least they tried something new, I guess. Starlight! Támadj direktbe! Állj! Aktiválom a Destruction Swordman Fusion. Vagyis That's összehúzom a a problem. teménedet, a kezembe lévő Buster Balder? Oh no, it's Buster Blader. But bald! Actually, we never see inside of his helmet, so he might be bald. Buster Blader! Yes, Buster Balder. Után kap 1000 támadót. Ezek mellett Yeah, those damn Káknak typos. elfordítja védelmibe, és megállja az effektjét. Látod, Bence? Ezzel készültem ellene. What if we just take the armor off of Buster Blader and Stone Cold Steve Austin? Bence. Akkor fejezzük be. Buster Blader! Ügy le Skyline! Buster Blader átkötötte a védelmét. BZ. Ez igen. That was a really good hit. És te jössz. Én jövök. Húzok. Hát BZ, nem sok mindent tudok csinálni. Szetelek 2 lapot, és játsz. Hát Bence, ez nem volt sok. Hey, what do you want from me? The best way to move in, the best way to make it this one is to not do anything. Black Luster Soldier, el vagyok Old megidézve. reliable. Mivel Buster Blader nem támadhat direktbe, ezért Black Luster Soldierre támadok. Black Luster Soldier, támadj direktbe! Állj, aktivál a Full Hamsidet. Visszajön védekező állásba. Akkor Buster Blader! I can't come back in defense mode. That Call the Hind summons in attack Aktivál mode. a Follow Windet. Mivel Buster Blader 5-ös vagy magasabb szintű, így elpusztul. Might be thinking back to the front let's summon in defense mode. Maybe it was a little mixed up. I mean, I guess it didn't really matter, but still weird. Vén képességével feláldozom Manisot. Maybe it's just one of those things where it's like, oh, I think I can do this. No, you can't. You know, it's memory. Don't need to burn the world to the ground for that. Képességével mindkettőt kivonom. Okay. Támadjatok direktbe! Payback's a bitch. Csataszakasz végén Black Payback's due, tremendous fire. majd aktiválom Scarlet képességét, elpusztítja a speciális megnyújtó szörnyeket, és minden egyes elpusztított szörnyen 500-at sebződik. GG, easy. Azt jelenti, hogy Good game though, Bez. Hey, you put up a good fight. Köszönöm Bézi a meccset. Hát ez szép volt, Bence. És Tamással mikor fogsz megküzdeni? Szerintem mindjárt. Guys, I'm here. BZ, miért hívtál Bence? Mi a baj? Tamás, nincs semmi baj. Azért hívtalak, hogy párbajozunk egyet. Mármint itt van a paklim, de hol So I guess he akarsz didn't retire at the end of that last movie. A Igen? digitális térről fogunk harcolni. Okay. That's all it takes. Give me my... I know we're still in the early stages of the movie, but just like, so, is there a plot? Ez mire volt jó? Most miért kell párbajoznunk? Tamás, le kell, hogy győzzelek, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy méltó vagyok erre a versenyre. Bence, nem kell mindig győzni. Elég az, ha csak gyakorlunk. Nem Yeah. minden a győzelemről szól. Nem. That is an interesting arc to go with Bensei. It's just, he's so obsessed with beating Tamash now, he has forgotten why he's playing the game in the first Neked ki kell place. kapnod.
Párbaj! Which is a funny thing for Tomas to be teaching him to the champion of Ez a champions. következő milyen az a Still. link idézés. Anyway, this is a duel that Akkor kezdem. Dusan Cookie Wolf likes so much he made a freaking MMV Rendben, about it. kezdésnek kijátszom a kártyakon. Back when we made Kidobom MMVs. falra, húzok 2 lapot. Vagyis húzhatok. 2020 was a funny time. Majd megidézem normálba Dragonite But Duxot. to be fair, it is a really good duel, so I don't blame him. A temetőből, Faranc képessége viszont lejön speciálisan térfelet. Ja, ezt a taktikát ismerem. Most All így Texas mondom. Die Hard. Nem, Bence. But nem as I was saying, nem just szintén like, idézek. I know we're early on in the movie, but still like, so how about that plot? Link idézek. Felhasználom őket link materiálként. I don't mind to start with the duel, just like something. Még a Pokémonból kezdetben kapok egy Dragon Revive. Mi? Neked is vannak link szörnyeid? Are you surprised I have link monsters when all y'all do? A Dragon Revive képességét a kezemből, kidobom a It is one of those things where just like shut up and enjoy the movie forehead, but it's also like, eh, Van egy Darkness Metal Dragon Revive. I don't know. És így kapok egy hósárkányt a kezembe. Majd kijátszom a tradint, így kidobom a hósárkányt és húzok 2 új lapot. Akkor kezdjük. Unfortunately, as we learned from a podcast done by Gary of, well, he renamed the Hungry 7 channel to freaking Hungarian for Yu-Gi-Oh! Everything, but yeah, he did it with his podcast radio show thing with Lehel, of course, himself, and Tomasz. And we know that behind the scenes, one of the reasons why the movie series became more dual focused and less plot focused De is még nem végeztem. apparently there was one guy in the comment section who was, oh, hey, fuck you too. Forbannak kidobom, a Vice of Ancients, így leívom még. There was always one guy in the comments section who would always like type just like time codes for when the duels would start. And Tomas took that to mean that people were more interested in the duels than the story, so fuck the story then. I guess it could be very cookie cutter, boring. We'll have a story, obviously. We're not gonna just give them nothing, but nice shot. Játszom a Hierarchy Seal of Convocation. We're not gonna like give them nothing, but also like don't expect you to be watching the greatest freaking movie ever made. Which of course, like we're watching Yu-Gi-Oh! We're not expecting like freaking Hamlet, Látod, te but sem still, mondtad, hogy a Destiny hírókról. I don't know. Mivel neked van szörnyed a pályán, Something would be. I think a bit more in depth would be nice than the freaking Darkness arc again. Meh. Also, I do appreciate them popping the cards up on screen because that's gonna make my dual analysis for this stuff much easier. Yeah. Kijátszom a trading. They're just thinking of me. Majd húzok 2 lapot. Nice to see the physical cards though there, you know? Aktiválom a Monster I don't mind proxies, but beáldozom Deathfruitot. it's good to see the physical real life cards. Megidézhetem. Ez egy Cloud Dragon, úgyhogy megidézem, és mivel feláldoztam Deathfruitot, ezért egy Hieratic Seal of So the Sun Dragon cute. Overlordot a pakliból megidézhetem. Majd feláldozom Cloud Dragont, és ilyen temetőből visszahozhatom Photon Dragont. Kivonom Malicious-t, és így megidézek egyet a pakliból védekező állásba. És most a 4 szörnyemet... Little aura they have around the monsters to make them the holograms pop out more is really cool too. Majd használom I always love the little képességét. effects they give to Húzok 4 that lapot, fan shows give to és az the egész monsters because they could kezemből totally hármat just have the visszavezetek card a on screen and pakliajra. that's it. There's nothing wrong with that, but giving them that little extra oomph to make them feel a bit more potentially real is always appreciated. Galaxy Brave is nagyon a pályára a pakliból. Majd Overlay- Your Galaxy Expedition was mirrored, it's negated. Leteszem Nice róla shot. egy materiált, és így átveszem az irányítást a hósárkányod felett. Hósárkányom? De hát nem is tud tőle támadni. I know, but you don't have it. Kiállítom a Defensorot, feláldozom a hósárkányodat, és húzhatok 2 lapot. De még nincs vége. Cypher Dragonra Overlay. Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Time to pop. Használom a képességét, letacsolok egy materiált, és elpusztítom a Darkness Metal Dragonodat. Állj! Nem hagyom, hogy elpusztíts. Aktiválom a legfőről a All Dimensional Guardian, vagyis Darkness Metal nem pusztult el csata, vagy effektek által. Szép mentés, de emiatt most nagyon sok életpontot fogsz veszíteni. Nem baj. I don't care. I'm gonna survive. De még nem ez a legerősebb Galaxy. Too crucial to the strategy. Full Armor Dragonra overlayezem, Number 9 Dark Master Dragon. Nice transition Aktiválom Dark shots. Master képességét, kidobom a paklimból Labradori Dragon, Red Eyes Darkness Metal Dragon, és a másik Photon Dragon, így neked 3 szörnyet ki kell vonnod a paklimból. Thanks for the free setup, you moron. Yeah, free bricks. A másik képességét. Leveszek róla még egy materiált, így ebbe a körbe 2-szer támadhat, és kap plusz 300-at Száriumért. És még nem végeztem. Van egy szörnyem, amit már nagyon régen nem láttál. Szári másik képessége miatt megidézem speciálisan a kezemből. I haven't seen in a long time, bro. I watched your duel against Beze. You summoned that. Üdvözöld újra! Te Dragon Arch minden!
Remélem észrevetted, hogy normál idézésem. Oh, this without a normal summon. Okay, now we're going into old reliable. És Red Dragon Archfiend-el megidézem a legerősebb szörnyet. Nice animation. Red Nova minden tünelére kap 500 támadó pontra a temetőmben, plusz szálljuk képességet. Yeah, I wonder if Tamash's were good in keeping Dark Steel. Thinking if he didn't have Dark Steel, he was gonna die. Így 3-szor fogom megtámadni. Red Nova, támad meg, Darkness Metal! Number 90, támad meg! Kétszer! Szép volt persze. De még nincs vége. Az MTS-be kijátszom a Super Rejuvenation. Vagyis minden sárkánynyira, amit Ne. húzottam vagy feláldoztam, húzhatok egy lapot. Tehát húzok 4-et. Jöhet. Akkor én jövök. Húzok. It's really showing off his skills though, but that doesn't. But don't count Tamash out ever. You will live to regret it. Ezért mentette meg Darkness Metal. Képességével visszahozom Luxot temetőbe. Overraiden, a Luxfire-nel, és bejön Daikus Fire. De Daikus Fire kiment a temetőbe, ezért Chaos Dragon kivonom a paklinkból. Oh boy. So back 3 to draw 1. Come on. There we go. És ki is játszom a húzott lapot. Of course, this Dragon's Mirror, all reliable. Kivonok 3 hósrákát a temetőből. Some people say his ace is Blue Eyes Ultimate Dragon. I say his ace is Dragon's Mirror. Régit. Nem is a Neo That's Blue like his double or nothing. Neo Blue Elf valóban erősebb, de ő rá nagyobb szükségem van most. Feláldozom Maiden with Ice of Blue, Daigus Clever áll, és így megidézem az új hósárkányomat. Blue Eyes, Solid Dragon! És használom is Solid Dragon képességét. Negálja Red Nova képességét, vagyis 2000-re csökken a támadása. Nuts. Darkness Metal nem tudja csodálni. And only one survives. Blue Eyes Ultimate Dragon, use the number 10. Isn't it cool? They just go transition side by side. Utolsó lapomat teszed. Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Come on. Megidézem normálba eszetet, majd fel is áldozom, megidézem speciálisan szint. Feláldoztam, laboratoron bejött a temetőmből a pályára. A két szörnyemet szinkronidézem, és megidézem Oh, új fuck kamerát, you. Teofint. Majd használom a képességét, az extra deckből megidézek még egy Red Dragon Archfiendet. A kezemből használom szinkrorezonátor képességét, és megidézem a pályára. Szinkrorezonátort és Red Dragon Archfiendet szinkrozom, és megidézem. I'm starting to think I'm misremembering about how the whole Master Roll 4 thing works. Because the whole thing of just introducing links made me think it was 4, but given how they're synchro swimming and doing all this stuff, maybe it was MR5, because Master Rule 5 was introduced in 2020. And Master Rule 5 just be like, hey, let's start with Master Rule 4. Forget that shit. Except for the part where, unless you're pendulums, in which case, we're not letting you out. Or Lynx, to be fair, but Lynx keeping the gimmick of Lynx is, well, they need that extra monster and all that stuff. That's their entire thing. Húzom. Aktiválom. No one has a problem with Lynx keeping the gimmick. Why the fuck did it happen to pendulums? Vagyis húzhatom. 2 lapot. A temetőmből kivonom Darkness Metalt, mint Dark Szörnyet, és Echoing Fire, mint Light Szörnyet, és lehívom Light Pulsát. Yeah, MR5 came out in 2020, so I'm not surprised they're going with MR5. It's much easier, too. RLDS is more Master Rule 4. Solid Dragon. Üldek Szákolom. Kick its ass. Light Pulsát Dragon. Támadj direktbe. Nice save. Akkor szetelem az egyik lapomat. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. Ideje lesz befejezni. A legerősebb szörny. Oh. Aktiválom rendelták a képességét, és visszajöttem a Red Nova Dragon. Ez a támadás. 6K. Véget vele. Red Nova Dragon, üss ki Blue Eyes-t! Látod, Bence? Megint csak támadsz, mert nyerni akarsz. De elfelejtetted, mitől kapták ki legutoljára? Oh, not again! Visszamegy a támadás. History's repeating itself! A francba túl türelmetlen voltam. Rendben. Egy lapot szetelek, Red Eyes Darkness pedig befordítom védelmi állásba, mert még nem támadott. Te jössz. Látod, Bence, óvatlan voltál. Fejezzük be. Húzok. Aktiválom a Pot of Desire. És a bakin tetejéről 10 Should have been really sorry. Fuck these things. De még nem fejeztem be a húzást. Should have been suspicious when he saw with only one card left in hand. If I had Neko, that's a kind of another side thing. Benson gets fucked over by Honest. Vagyis 5 lapot visszakeverek a temetőből a paklinkba. A small trick is that went down with Tomas in the pilot episode. But freaking the Lightsworn dude, Zoli, I believe. Majd aktiválom. And now here.
Not the most consistent of arcs, but it keeps happening. Black Luster Soldier, Blue Eyes Ultimate Dragonnal. Így megidézem a legerősebb szörnyenek. Dragon Master Knight! Hi, Dragon Master Knight. Welcome to Duel Links. Your animation's amazing. Üzletek Dragon Master Knight! And again, Mr. Knight was already in Duel Links, just his animation wasn't. This again? Galaxy Wave megkapja Dark Matter támadását, vagyis 4000. Dark Matter. Nem baj, támadj! Állj, aktiválom kezemből Galaxy Tyranno képességét, megidézem a pályára, majd overlépem őket, és megidézem number 62 Galaxy Prime Photon Dragon. Gonna go toe-to with that. Prime Photon would have gone up to 5,600 attack points. Master Knight can't beat that. While Tamash would only take 50 damage due to the whole side effect of Prime Photon. Not worth it. Aktiválom Beginning of the Ender. Ha 7 vagy több dice szörnye van a temetőben, 5-öt kivonok belőle, és húzok 3 lapot. Aktiválom a Stamping Distraction. A jobb Old school oldali card like that is surprising. Akkor csinálj mit? Snowman Effect. És Lightpulsar Dragon megkapja Dragon Master Knight támadását. Mikor nem támadtad ebből a fejt. Hiába csináltad. 500 jelpontot akkor is vesztesz. Tudom, de legalább nem tud megtámadni Lightpulsar Dragon. Akkor kezdődhet a végső támadás. Itt nem veszíthetek. Number 62. Támad meg Dragon Master Knight-ot. És aktiválom a varázslapomat, a Concentrated Torrentet, vagyis megkapja a szörnyem a védekező pontjait támadóként, vagyis 7000 lesz neki. Én meg csinálom a Soul Strike-ot. Vagyis, mivel az életpontom 4000-nél kevesebb, ezért Dragon Master Knight kap 4000 plusz 250 támadó pontot. Oh, crap. 2250. Számítottam, hogy meg fogod növelni a szörnyet támadó pontját. Készültem. Should wait for the damage, Chef. Elpusztul a szörnyet. Elpusztul Dragon Master Knight, aktiválom utolsó lapot. Blue Mode Distraction. Vagyis elpusztul number 62, és mindketten sebződünk 500-at. This duel ends in a draw. They're Szóval equals. ez volt a terved? Hogy döntetlenre hoz ki a meccset? Igen. Látod, ezt akartam bebizonyítani. Egyikünk se nyert, mégis jó meccs volt. És már készen állt a versenyre. Nagyon jó paklid van. Kösz szépen. Menjünk vissza a való világba. Movie ends. If this was an episode of the movie series, that would be true, but this is an actual movie in the movie series. Yeah, we'll see. Okay, we can now begin our plot about a third through the movie. Darkness is back. Again. Again. If you count the frickin'... Although, to be fair, it was established in the movie that we skipped that Darkness is still inside of him. Hey, Gary! Good to see you! Egy ánypárbajozó? Ez gyors volt. No, wait. Micsoda? Várj, én nem vagyok párbajozó. Gary vagyok. Gary? And it is the one from Heritage, as the last episode of Hungry 7 Heritage proved. Bonyolult lenne elmagyarázni. Egy másik dimenzióból jöttem, és egy barátomat keresem itt. Értem. Nekem viszont figyelmeztetnem kell a barátaimat. De ha már itt vagy, neked is mondanék valamit. Hallgatlak. Do you know what a Blue Eyes is? A környéket. Hogyha valóban egy barátodat keresed, akkor siess, és segíts neki legyőzni őket. Rendben, köszönöm a tippet, de a neved még nem is mondtad. Ó, tényleg, a nevem Tamás. Örültem a találkozásnak, Gary. Szintúgy. Must have been one hell of an experience for Gary, though, just like meeting your hero like that. You know, where we are. It was kind of retcon as to how Gary got here in the first place, about his friends setting him off, whereas in that here it's like, I'm looking for my friends, but it's a small thing, it doesn't destroy anything, you know? It's a minor change. Here's up to no good, and Alexander's working for him again. Also, he has a new gatekeeper henchman. Ideje megállítani Darkness-t. Egyszer és mindenkorra. Oh, how I wish that were true, but I know deep down, liar! Pontosan. Hiába győztük le a mi világunkban, az ányvilágban mindig újjáéled. Ugye nem azt akarod mondani. De Darkness is the Palpatine of the frickin' movie series. Somehow, Darkness returned. Bence, vagy már olyan jó játékos, mint én. Ketten valóban több esélyünk lesz. De remélem tudod, ha átmegyünk az ányvilágba, és veszítünk, onnét soha többet nem térünk vissza. Tudom. Akkor is veled megyek. BZ visszatérhetett már a bázisra? Rendben, srácok. Én majd a főhadiszállásra fogom az embereimet mozgósítani.
Well, okay then. Glad we know where you are. Darkness támadás indított minden pálvéza ellen. A mi feladatunk megállítani és megvédeni a civileket. Rendben, uram. Rajta leszünk. Ilyen Got ourselves Risky and Justin from RLDS. Nem, egyedül megyek. Ha bármi történik, Again, we will see more of nekem them when we watch RLDS. Úgy lesz, uram. It is good to see them ago, just in general. És mégis, hogy találjuk meg Darkness-t? Like I said, the outside isn't gone when it comes to the movie series. And unfortunately, like I implied that it might have been, but it's not really as many outdoor Hol duels. átjött múltkor, és legyőztük? Pontosan, a régi párbajterünkhöz. Oké, oda kell mennünk. Tally ho, Mentojin! I got here first. Nah. Bunch of his soldiers have all lost Alexander. Go figure. Pénzé. Azt hittem valami erős párbajozót küldenek ellenem. Veled kell, hogy beérjen. Mit keresel itt, Alexander? Ne játsz! Tudom, hogy ez a portál vezet az istenkártyák őrzőihez. Smirko. Szóval Darkness vissza akarja kapni őket. Sorry, I was remembering a joke AMV I made where it's Smirko versus guards. The entire MMV is just tish, not a joke. Well, the MMV was a joke, but you know. It was nice that was just massive crossover with all the series come together. And to be fair, it's like a sort of Bonds Beyond Time effect where it's like you have some of the series together, you can't expect like the most advanced plot of all time. It's kind of just more fan servicey and all that stuff, but it's still like Akkor játsszuk le. This movie just kind of to me. Remélem készen állsz megkapni a link Maybe that's why I did not care for the Godfather take, but whatever, it is what it is. Én kezdem. I don't think it's a bad movie, not by a long shot. There are good parts, just one of those were just like, Aktiválom a Photo of Desire. Kivonok 10 lapot. Fuck these cards! It's good to see the fan service, all this shit, people come together and all that stuff. It just, I'm tired of seeing Darkness again. A bal szélső lapot választom. Mivel Nessit választottad, így kidobom a temetőbe. Ezért speciálisan leívhatom Ogopogot. Anyway, Alexander's got himself a danger deck this time. And you're in danger when facing him. You know, the Dragon Rulers beat Tamash, I'm just saying. Then again, they were all banned at this time, so that's why I didn't play them. Ez pont Jackalope. Unfortunately, with Jackalope, it doesn't matter if you hit it or not, it's coming. Nessi képességét aktiválom. Oh, I'm thinking of Tsuchinoko, my mistake, I get those two mixed up sometimes. Ez Chupacabra. Chupacabrát kidobtam. Megidézem ezt. És húzok egy lapot. Az első Nessit megidézem Chupacabra képessége miatt. Kidobom a temetőbe a két Nessit és a Bigfootot. És így link idézéssel megidézem World Technological Dynasty. This might as well be his ace for this duel. Élve. Let's see how your Blacklisted Soldier can deal with this. Kidobom a kezemből. Distractions. Blacklisted Soldier, Buster Blade, or Ninjas. A deckemből speciálisan Ninja Grandmaster Hanzo. Hanzo képességével a paklimból kezembe veszek egy Aqua Armor ninját. Upstar Golden ninját és Hanzo Link Materiálként temetőbe küldöm, és így idézem Ninja Grandmaster Saizo. Saizo képességével a deckemből leszetelek egy Ninja notebookot. Aktiválom is a settapomat, kidobom a temetőbe Aqua Armor ninját, és leszetelem Armor Ninja Rust Mister. Majd kivon a temetőből Upstar Golden ninját és Hanzót, mert egy Light és egy Dark szörnyek, és megidézem Black Master Soldier Invoke the Begin ninját. Oda idézem, ahova Saizo mutat, és Saizót nem lehet megtámadni, vagy képességgel célozni. Blackluster, támad meg Alexander szörnyét! Kidobom a kezemből az Invoke of Chaos, így Blacklusternek menni a támadási 1500-zal. Nice counter. A támadásodnál aktiválom Phantom Knight Sword. Oh, great. És így a szörnyen 800 támadást kap. Well, he's taking less damage. Szetelek egy lapot, és te jössz. Állj! Aktiválom Skateboardot, és a körön végén kapok 4 bárkát. Which means more free Link material.
És most megtudod, hogy mi az az extra link, amit csak a mesterek tudnak megcsinálni. This is Alexander's big new Felhasználom strategy. Bobobot, és az egyik tokenemet, hogy Link idézzel Nightmare Phoenix. Phoenix képességével kidobom Phantom Knight of Ancient Cloth. És így elpusztítom az egyik ninja lapodat. It was co-link that used that effect. So, draw time. Mivel Phoenix és World Gear össze vannak Oh, kötve no, a that's only during the linkákkal, draw phase. így csak csatában nem The pusztulhat. nightmares have effects based that Így they're co-linked. húzhatok There. egyet. Oh wait, there's the draw. Maybe I think it's something else then. Aktiválom a Danger Zone. Húzok You get extra bonuses if you co-link them. I've rarely co-linked them, but that's just me. Kidobom Movement és Phantom Knight of Danger Force. Mivel Mothman a temetőbe került, így mindegyikünk húz egy lapot. Yay, free card. Majd én kidobom I temetőbe love free real Tsuchinót. estate. Jó, Sorry. akkor jön a második Aquarmon Ninja-mat dobom a temetőbe. Meh. Megidézem Tsuchinót. Az egyik bárányomat feláldozom, és Link idézem Linkurigot. Linkurigót és Tsuchinokot feláldozom, és Link idézem Binary! Binary. Emphasis on buy. És megidézem Cloakot. Egy tokent és egy Cloakot feláldozok, és lehozom. Ah, whatever. English isn't their first language anyway. Cerberus képességével kidobok egy Bigfootot a kezemből, és így elpusztítom BZ Blackbusterét, és húzok egy lapot. Bitch. Mivel kidobtam Bigfootot, így elpusztítom Size-ot. Háj! Aktiválom a Ninjutsu Art Mirage Transformation. Vagyis fölállom a Ryzon, és temetőtől megidézem Bobobobó védelmi állását. Kezemből lehívom, feláldozom a bárányomat, és lehívom Linkuribót. Linkuribót és a Bootsot feláldozom, és speckó idézel Underdog Taker-t. Sure. Kivonom a Gloves, így kidobom a Blades-t, majd kivonom a Blades, és visszajön a Boots. Feláldozom Underdog Taker-t és a Boots-t. És speckó idézem Nightmare Unicorn. Te vagy az első, aki láthatta az extra. De azt tudnod kell, hogy World Gear-en kívül Yeah, you actually pull out az the összes damn többi thing. nem pusztulhat el csatában. This also means that Beze can't. Kidobom egy Miss Cloth, If this was Master Rule 4, he is basically locked out of his extra deck. egy ninja. His only bet is rituals. But this is 5, so that doesn't lie. Én pedig húzok egy lapot. Ez azért van, mert Unicorn és Cerberus benne vannak az extra league-ben. Börgi, támadj direkten! Yeah. Cerberus és Sorcerer, támadj Just direkten! everyone goes in and beats him up. Támadj Unicorn! Állj! Temetőből kivonom. Use him on that and not the 3,500 attack point monster, and then might have protection. Aquarmon Ninja-mat. Second, Mászik van, hogy túlélted. why just save it for the weaklings? Just to give them the cock tease? They had some like unaffected effects. Meg Yeah. fogunk törni. Aktiválom a Monsteribot. Temetőből visszahozom a Lackluster Soldier Evil of the Beginning-et. Aktiválom a képességét, és kivonom a Binary Sorceress-t. And just like that, your extra link is locked out. Nice shot. Ezzel így megtöröd az extra linket. And actually pretty easily too, because Yusaku had to really go through hell and back again to take advantage of the extra link into a full extra link. But Aktiválom Bullshit just played Blackluster Soldier. What a scrub! Választanod kell a kezed. Bal szélső lapot választom. Ez egy sword. Kidobom, Thanks. majd visszahozom Thunder. Börgi, támad meg Black Luster Soldier! Aktiválom a Rivalry of the Warlords. Sure. Vagyis mind a ketten csak egy Time to start playing some of those unfun cards. Minden más le kell küldenünk a pályáról. Nem baj. Börgi vagyok a pályán. Out of all the monsters you have, keep World Gears. It is the strongest monster. Szetelek egy lapot és jön. The downside of having too many types on the field. Élök. Aktiválom az Arnold Disciplát, Alchemist, vagyis elküldöm Dunfogot a temetőbe, és húzok 2 lapot. Majd aktiválom a Bottom Desire, legkemből 10 lapot. Kivonok, és húzok 2 lapot. Játszom a Water of Life-ot, és visszahozom Blackluster Soldier-t a temetőből. Játszom a Solarity,
Mivel a temetőben csak Ódi Warriorok Bregoli. vannak, ezért minden Warriornak menő 800-al a támadása. Black Luster, üsd le a szörnyét! Mivel leütötte a szörnyet, ezért használom a képességét, és támadhat még egyszer! Állj! Aktiválom a csapdalapot, és lehozom Brigot. It takes the hits. Akkor nem ütöm le. Így most csak Warriorokat idézhetsz meg. Clever. Szetelek egy lapot, és te jössz. Húzok, aktiválom a Cold Brigotot. No battle phase, but he gets to Három put szörnyet things back into his deck and draw two. Kétszer 20. Probably gonna lose the deck out at this rate. Aktiválom Danger, Excitement, Mystery. És így kidobom a harmadik Bigfootomat. Majd kezembe veszem Jackalot. Mivel Bigfoot kikerült a temetőbe, így elpusztul az a mocskos Rivali of Bonk. Aktiválom Jackalot képességét. Válasz egy lapot végül. Yeah. Az első lapot választom. Ez Jackalot. Mivel temetőbe került, így leíthatom a harmadik messze. Sajnos mivel nem támadhatok ebbe a körbe, így te jössz. Én jövök. Yeah, I broke your extra link, you broke my rivalry. I guess that's fair. Az extra deckemből 6 random lapot, és húzok 2 lapot. Nice cards. Jó, így van. Aktiválom Planning a Black Luster something. képességét, és kivallom Nessit a játékból. Állj! Aktiválom a szuperpolomot és összeolvasztom Nessit és a Brigot. És így Starving Venom. idézem. Ugh. Starving Venom. Fusion Dragon. That might be a Aktiválom problem. képességét, És megkapja Black Master támadását. És így lesz neki 5800-as támadása. Megnézem, Star Golden Ninja. A temetőbe kidobom. Mirror Force-t úgyse tudjuk használni. Megnézem. Musket Ninja, Abyss. It's 2 for 2. Képességével visszaküldöm a szetelt a varázscsapdalapodat a kezedbe. A 3 szörnyemet felhasználom link materiálként, és megidézem a legújabb szörnyemet. Black Luster Soldier, the Chaos Soldier. Aktiválom a szetelt Prologue of the Distraction Swordman. Vagyis... Here's a time with Buster Balder again. És Dragon Buster, Distraction Sword. Now I just chop up the typos. It happens sometimes. Auto spell correct's a bitch. Aktiválom a Distraction Sword Memory, és a temetőből kivonom Buster Blade-et, és Dragon Buster Destroyer Sword, és húzóidézem Buster Blade-et, és Dragon Destroyer Swordman. Mivel Starving Venom egy sárkány, ezért elfordul védelmibe, You made a big megállja a mistake. képességét. You fucked up. Luster Blade-et, támad meg Starving Venom, Luster Dragon, üsd direktbe, Black Luster Soldier, üsd Alexander! A big comeback from Beze and proof of how far Alexander is falling. He lost the third wheel of the trio, but also does prove how far Beze has come. He's been able to beat Alexander. And now Alexander is stuck in the Shadow Realm forever. Na, We'll see him next movie. I think. It's been a hot minute. Greift an, meine Monster. This is one of those where you're just like, but how do we get here? I mean, I don't think we need to Spherical a full duel, but still, like, how? I always think back to that what Arc 5 shot where freaking... Hello, Time Lord! Hát ez meg milyen szörny? Na jó. Well, given what we know about Shmirko, the Time Lord makes sense. Rendben, megidézek, 5 szörnyek! Támadjátok meg! I forgot what I was gonna say. Lehet pusztítani. Self-defense hurts. Ó, Smirko. Alessi Ordnung? Tut mir leid, mein Freund. Normalerweise ist dies nicht meine Art, Hallo zu sagen. Aber nachdem ein paar It's cool that Beze got to meet both the Heritage series and, in a way, through the Shmirko series. Ez is kein Problem. Ich freue mich. Which I guess by extension also means he's interacting with the RLDS series. Mind you, that's the same universe as the movie series, but still, you know, it's kind of cool that Beze, out of all of them, Tschüss. got to cross over with all of them. Pass auf dich auf, Bese. Well, not much of an interaction, but it was nice to have it all the same. You know, just get that little acknowledgement and get a little bit more lore about Shmirko. He's got a security system. It's a Time Lord. Now go stop darkness. We've been jogging for 30 minutes. Hello, Lehel. Ő egy árpárbajozó? Long time no see. Múltkor vele párbajoztam és megtanította a link idézést. Ő az.
Again, RLD. Yes! Megpróbáld megölni Tamást. Azt hiszem, We have to wait for hogy linked érdemeltem. fates, De but that will örülök, be hogy éppen explained. tudtam össze. Simply, some of you have it already. If you haven't, watch it on your own time. You don't have to wait for me. Darkness vissza akarja kapni a Borrelló dragonnját. Annak idején Alexandertől kaptam, így azt érzi, hogy jobb szerint az övé. So he beat Alexander too. Oh, here goes a bunch of Shadow Knights. Copy pasted. Pihenj el, ezeket legyőzzük mi ketten is. Nem. Ez az én harcom is. Hárman együtt legyőzhetetlenek vagy. Probably, actually. Trailer shots. Oh, don't tell me you didn't want to see that duel. Yeah, I thought the best they could get it to be. Tamás, Meh. ha ennyi árpárbajozó van errefelé, Az azt jelenti, hogy itt van Darkness rejtekelye. igen, keressük meg. Tamás! Annak idején te is nekem adtad a 4. hósárkányodat. És hogy látom, jó helyre kerül. Köszönöm. De itt az ideje, hogy viszonozzam a szívességet. Ha valóban Darkness ellen fogtok küzdeni, ennek alapnak jó hosszát fogjátok venni. Power up, don't need to beat the bad guy for good. Istenkártyák körzője. A legerősebb hósárkány kínzó. Köszönöm neked. I saw Ben open his mouth like, and he gets it? Darkness egyszer és mindenkorra. Oh, yeah, the Blue Eyes player gets the Blue Eyes card. That just makes sense. We were cropping in the corner there. Oh, but still down on his bad self. After losing early on. Hát te, hogy kerülsz ide? It's good to know that they still have their history together, or that just leads people to you think just like so. Was it original Gary? Like, and Obus also did get to meet with Gary in the Heritage universe, and they beat the Phantom Virus together, so they have history together. Mi? Just giving this more sense to make sense with. Dehogy vagyok! Most kaptam ki Bézi ellen is, pedig ő aztán nem a legveszélyesebb közülünk. He's second. Jaj, haver, hát szerinted nekem hányszor kellett kikapjak az utam során? Látod, én is nagyon sokszor éreztem, hogy esélytelen, hogy belőlem legyen valaha is valaki, de azt nem... You don't learn anything by winning, you learn a lot by losing. And trust me, I've lost a lot in life. Végül is, talán igazad lehet. Elvégre, nagyon sokszor húzott szarul. De egyébként miért üres a dual disked? Ó, ha már így My dad was a piece of shit. eldobtam azt a szarhaszontalan paklit, de emiatt ne aggódj. Mindig 2 van nálam. I wish I looked back up. Most már értem. It's a legitimately nice moment to have Obus and Gary Ez have meg mi? some time together. Basszus, el is felejtettem mondani, hogy mikor beestem hozzátok, találkoztam Tamással. Nem ő az, akiről meséltél? De pontosan, és miről beszélt? Azt mondta, hogy nagy veszélyben van mindenki, mert árni párbajozók lepik el a világotokat. Hogy micsoda? Te, Obis, mit kell tudni amúgy ezekről? Én most hallottam róluk először. Általában könnyű elintézni őket, de vigyázz, akad köztük egy-két igazán szívós. Tehát csak van valamilyen forrása ennek, ahonnan kiindul. It's darkness. It's always Ha mások darkness. benne tudnak róla, ők már nyilván elindultak arra felé. Mi csak annyit tehetünk, hogy elrendezzük azokat, akik ide tévednek. Értettem. Save the world from the small fry while the big Minden geese are erőben. getting gandered or something? I Ezt don't már know. máshogy intézzük. Óbis, árnyátékosok támadnak mindenütt! Szükség van a segítségedre! Vézé, most nem alkalmas, épp árnyátékosok ellen párbajozunk. Erre vagy! Küldje segítség! No, I got Gary. I'm good. Nem kell. Itt van velem egy másik dimenzióból jött barátom. Mi van? Ezt most hosszú lényegesen megoldjuk. It's an appropriate reaction, to be fair. Végre Zoli csapdába ejtettelek ebbe a There's fiába. Lazar, that is something. Ez meg mit But jelent? yeah, Zoli's back from the freaking tournament arc all the way back in like season 2. He's back, found a wife, had a kid, and is now in great shape. I'm not joking. Ezek te is árpárbajozó. Zoli's just an awesome dude in real life. And he looks amazing still, even without the sunglasses and trench coat. tartoztam közétek. Akkor Zoli was just born with the right genes. Olyan paklit, I mean that with a G, obviously. Rendszere máshogy lapjai vannak. Könnyedén legyőztem. Más lapjaival akarsz nyerni? Fuck your Sydney sweetie. Zoli has good genes. Párbaj! Not very original with that name, but hey, what are you gonna do? Give Zoli a chance to be badass. Who cares?
You've only got 4? Oh, okay, there's a Akkor 5th. mutasd meg, mit tudsz. Kezdj. Te! Hát jó, de akkor ezt meg fogod bánni. I thought I will. Enforcement War, és kikeresem a pakliból fotonflash. Mivel nincs zöld a térfelemen, ezért leívom speciálba fotonflash. És így a kezemből speciálisan lejöhet fotonflash. És ezért kikereshetem a paklimból Bence, Galaxy Eyes Photon Dragon. You stole Bence's Galaxy Eyes? Bence lapjai. Igen, Darkness Mester bárkinek alapjait le tudja másolni. Bitch. Akivel valaha árnyjátékosok harcoltak. Photon Orbital God. Darkton Vanish Elder. És le is küldöm a Even they didn't want to touch the Yang Zings. They could have just taken the Yang Zings and no one would have cared. They're just like, nah. Majd megidézem Galaxy Eyes Solar Flare-től. Solar Flare segítségével kikeresem Orbitát. Majd kidobom Galaxy Eyes-t. És megidézem Soldier. Ezért keresek még egy. Majd lehívom normálba Galaxy Knight. Meg képességével a temetőből visszajön Galaxy Eyes Photonra. Kidobom Orbitát, és így lehívom a második Soldier. Akkor ideje elhívnom Óvis lapját is. A két Soldier overlay-ezem, majd megidézem Cybertron. Óvis Cyber Dragonja is nálad van? Itt még nem ér véget. A mester a másik lapját is lemásolta. Novára ráidézem Infinity. A két level 8-as szörnyemet is overlay-ezem. Majd lehívom Number 97 Dragon. Oh, what Képességével fun. kihívok egy exit szörnyet az extra paklimból, majd társítok alá még egyet. És megidézem Number 38 Hubhartlinger Dragon Titanic Galaxy. Így most két szörny is van a térfelemen, ami megállja a lapjaidat. Sok siker, te jössz. Rendben, akkor én jövök. Kezdésnek kijátszom Set Rotation. Ezáltal egy Here's the fájlapot field kijátszom spell, you nálad take it. És magamnál. Állj! Number 38 megállja a varázslapodat, és becsatolja maga mögött. Jó, akkor próbáljunk ki valami mást. Mivel neked több szörnylapod van, mint nekem, ezért speciális... That's right, he had himself dinosaurs in season 2, he kept the dinosaurs. Ezáltal elpusztítom Cyber Dragon. Also, summon Praekertops, the only good dino wrestler. The only dino wrestler worth playing. Ami megállja a szörnyet képességét. És akkor... I mean, I kind of like the synchro, but that's about it. There, after that, just... After that, I like dino wrestlers, I'm not calling them good. I just think they're neat. Állj! Kidobom a kezemből Miscellaneosaurus. Oh look, the card Konami can't read. Took them so long to hit that card, because they just couldn't read it. A dinoidra nem hatnak a képességeim? Oviraptor képességét. Well, that's on all of its effects. Overtex Quartus. Jó, temetőből kivonom Michellát. Pakliból pedig lejön egy Animadormed Archosaurus. Képességével elpusztítja a kezemből Babycerát, a pakliból pedig veszek egy Double Evolution Peer. Babycera hoz maga helyett egy másikat. Leküldöm a temetőbe Archosaurus és linkidézem Linkulibot. Oviraptor elpusztítja Babycerát, hogy a temetőből visszahozza Archosaurus. Zera lehív egy Huracanaut, két szörnyet pedig felhasználom linkidézésre, és megidézem Pacific. Képességével lehívok a pakliból egy Mecha Phantom Beast Olion. Pacific-ra linkidézem Linkidézem. Oh god, this thing can't come back. No. How? Sure. Linkross? No. That's one of those cards just like, this is clearly gonna stay an anime exclusive. No. You wish. Akkor most ideje szinkronidézni. Olajont és egy tokent felhasználok szinkronidézésre, és lejön Martial Metal Marcher. I forget this thing exists sometimes. There's a lot of cards in Yu-Gi-Oh! It's easy to forget some of them. A négy szörnyet felhasználom szinkronidézni. És lejön... Nice shots. Mivel 3 nem tuner szörnyet használtam fel... Meaning he draws 3 cards, and then has to put 3 back into his deck. A második képességét Oh, no, használom. Sorry, they just draw 3. Két lapot kidobok a Oh, temetőbe, there it is. és elpusztítom Number 38-at. Mix up. Most pedig jöjjön a legerősebb szörnyem. Kijátszom Double Evolution Field! Kivonom a temetőből Linkrost és Archosaurus, és lejön a paklimból Ultimate Conductor Tyrannos! Union Carrier képességével a pakliból társítom Overtex Quatlost Tyrannosszal, így 1000-rel nő az ereje. Tyranno képességével elpusztítom Metal Marcher, és ezáltal minden szörnyed elfordul védekező állásba.
Lynx can't go in face down defense Viszont mode. Lynxön nem fordulhat el védekezésre. Yeah. Nem baj. Tyrannon minden szörnyet támadhat a térfelden, így az is el fog pusztulni. Tyrannon megtámadja a két szettel Actually, Lynx could. A Tyrannon támad, automatikusan elpusztít minden lefordított szörnyet, és minden egyes esetben sebződsz 1000 életpontot. That was a bit of a problem, and now that's the rule 4. Just, I set your monster in face down defense mode. You now no longer have an extra monster zone. Te rohadék! It wasn't only for Lynx, it was for other types too. But anyway, yeah, Zoli, still badass. Ez is a terv része volt. Engem legyőzhettél. He really did do the like Street Fighter meme, go away and become a family man. And he did. Oh, great. I think this calls for a trailer shot. Én ezt bármeddig tudom játszani. Do the Captain America. Itt a vége, Zoli. Zoli, hallasz? On your left. Mi az? Összecsatlakoztattam a Duel Disk-et a többiekével. And now we have Yu-Gi-Oh! Endgame. Wait, no, Agaton, yeah. Sorry. Second guess myself. Gary and Obis won their duel. Still not done yet. Risky and Justin. I don't know. I don't know everyone here. Shmirko. I think some of these are friends from like other movies and stuff like that. You know, they do more than just Yu-Gi-Oh! Just Yu-Gi-Oh! Gets all the views. Fire your dragon dark fluid! Shooting. Cypher Dragon! Támadás! Those MS. Out of all of them, Emmis the Emissary. Go with the unexpected. Tyrannon, támadás! The freaking cute quote from Star Trek. Every once in a while, declare peace. Abuse the fuck out of your enemies. Ennyi volt? Yeah, it escalated quickly, and it de-escalated quickly as well. Still cool to get a trailer shot show off all the characters. I thought we were going to see a certain character, but no, we did not see them. Maybe I'm thinking of another movie. BZ Muszol, világszerte összefogtak a párbajozók az árnyátékosok ellen. Ki vezeti az ellenállást, ha BZ a fölriszáláson van? Zoli vezeti az ellenállást. Nagyszerű. Akkor már csak rajtunk múlik. Zoli's a good guy now. Okay, moving on. Mert átléptük a portálon. Welcome to the land of darkness, but first, the gatekeeper. Darkness, mintha megalszott volna. They're throwing in a joke in there every once in a while. És mi lenne az? Le kell győznöd mindhárom Sacred Beast-et. Ahhoz előbb le kellene hívnod őket, nem? They had support. Szóval akkor te ilyen... A budget Smirko. Nincsenek meg a kártyáitok, és ilyen utáltatókkal villogtak? I mean the Sacred Beast become a threat in literally the next movie. So shut up, Tamás. These are the bad guys of literally the next movie. Igen, nagyra vagy magadtól, de ne feled, itt az árnyék világban minden bekapott sebzés valós. Jó, akkor mutasd, mit tudsz. Kapulőd. Benji just fucked off. He didn't even get to walk away. He just vanished. Ah! Jó, akkor kezdte. Akkor én kezdek. He's named after his occupation, but that's fine. A képességével a pakliból megidézeket, Unchained Soul, Rakiát, utána kiadszunk két varázslatot. Pinpoint Notice és Quick War. Utána aktiválom a kezemből alul a képességét. Dude's basically Abyss without the moving mouth part, which, meh. No, he's got Unchained, unfun. És a Suprisquad miatt. Wait a minute, I think the Sacred Beast was actually support before the support. Sacred Beast got support, and hence we got the other movie. I might be getting my order mixed up a bit. Hát ez nem volt túl sok minden. Így nem tudom, hogy fog lépni a Sacred Beast-eket. Éljövök. Jó, akkor kedvésnek
Cards of Consonance, kidobom a Winstonok legendet, húzok 2 lapot, majd a Winston képessége miatt a kezembe vertek egy hósárkányt. Well, that don't beat all. Nem hozhatom Winston képességét? Okay, that might be a problem. Fair enough. Felmutatom, és így leívhatom Blue Eyes alternatív hósárkányt. Majd kijátszom az Advance Ritualát, így a pakliból egy másikat bedobok Chaos a partnerbe, Max. és leívom Blue Eyes Chaos Dragon. Nope, old-fashioned chaos. Nothing wrong with that. Turgájdot megtámadó alternatív hósárkánnyal. Gets to draw a Chaos card. Dragon megtámadja Aruát. Képességével átáll a támadó állásba, és túl lesz a támadása. Dang. Not bad. Rendben. A köröm végén szetelek 2 varázscsatlatot. I frickin' hate Unchained, man. Mondjuk így nehezen fogom legyőzni a Sacred Beast-eket, hogyha meghalsz, miért kijátszod őket. Te vagy. Well, you said you would my turn 2. We're on turn 3 now. What do you mean your turn 2? That might be a problem. Egyet sikerült lehoznod, elismerem. You already would sell them. I summoned one of them. Okay, I'll give you that one. Damage diet. Aktivál... You can't. Not allowed. Jó, nem is aktiváltam. Well, that sucks. And that's 3 continuous spells. Használom Disaster képességét, vagyis a te szörnyeidet is használhatom rig-materiálként. What if Super Poly but Lynx? I know that's not really what Unchained do, they're more about destroying everything, but yeah. You didn't need to give them Super Poly, they were fine. Moving something away. Sorry. Yeah. What was that about me not summoning all 3? Tényleg lehoztad mind a 3-at. I was wrong. Lehívtam mind 3-at. Took some setup, but I got here. A temetőből kivonom damage deal. Vagyis ebben a körbe minden effect sebzést So we're taking 500 from this. Well, from the burn damage that Haman has. Damage I'd halves. We went over this. De ne feled, a damage deal miatt feledődik rá csak 500-at sebződök. Nice shots. Várj, a támadásra Legitimately. a United Fronton. Vagyis még egy fussákány kidobok a kezemből a temetőbe, így Ravielnek 4000-rel csökken a támadása. Good shot with the thing coming down too. Damage that really saved him. Ez tényleg ügyes volt. Lehoztam a 3 szent bestiát! Nincsenek szörnyek a félfeledben! Alig van életpontod! Jöhet! Már nincs sok értelme! Rendben. Give me Dragon's Mirror. Húzok. Kijátszom. Gutso. Pot of Greed. Oh, basically. Vagyis 10 lapot kivonok a pakitetőről, és húzok. I wonder if they... 2 új lapot. I should make a counter every time someone desires. Nah. Infinite, Impermanent, Too much work. vagyis egy szörnyeret le tudom negálni. Én pedig Úriát választom. Micsoda? Akkor Úriának lenullázódik a támadása! Akkor jöhet a vége. Kijátszom utolsó lapon. Dragon Spear-ról. There's my hero. Kivonok a temetőmből 2 hósárkányt, egy alternatív hósárkány, a Neo végső hósárkány. Hello, Neo. Another good part of the movie series continuing past the 13th episode. Tamash gets to actually play his own Blue Eyes. Most pedig használom a képességét. Kidobom. A végső hósárkány temetőbe. Ezért támad még egyszer. Hamar. Went through so much to get him, and now he's got him. Kidobom. He's using them. És támad. Küzd le Úriát, és fejezd be a pályát.
Good game. Well played. Well, to be fair, Thomas didn't think it with some of the 3 sticker beats, so we were both wrong about something. Tamás! Tamás, jól vagy? Igen, ez több energiát vett tenni, gondolt. I'm gonna need a minute. You can fight Darkness first. I need a little more time. I think let's just a little Wicked Avatar first. Oh! Well, fuck! That's okay, I need a recharge anyway. Mit művezte, rohadék? Ahhoz előbb le kell győznöd engem. És mégis mit akarsz? Tamás nem maga sem lesz. Azt majd meglátjuk. Elintézlek egyszer s mindenkorra. Hitelezed Ántpártól, de szabályokat én szabok. És ez mégis mit jelent? Csak is egy idézési formát használ. Szinkro, XY, Emblem, Link, választanak fel. Csak egy idézést választhatok? Megvan, a szinkroidézést fogom használni. Bátor döntés. De fejezzük el gyorsan. This is a neat little gimmick to give Darkness a little bit of an edge and give him more of a chance. And plus, have new challenge for the characters. They can only use one mechanic. There are all the ways to do it. Had to be with the final boss fight with Darkness. Meh. It's a neat gimmick, though. Kapsz 1000 életpontot és húzok egy lapot. Majd kijátszom a rezonátorokkal és a szinkrorezonátot a paklimból a kezembe veszem. Rendben. Én akkor csak szinkroidézni fogok. It's another upgrade from the 13th movie. They just had the freaking PNG text things on the side. Felt very 13th movie while having some good shots and all that stuff. There were parts that were like, okay, let's get this over with. This movie doesn't have that as much. Like, I'm sure it's happened like once or twice, but overall it's been actually holding up pretty dang fine. The effects and all that are still well. The dual action's done, the well scripted. It's good seeing all the characters cross over and all of that stuff. It's just the plot's kind of meh. We're watching Yu-Gi-Oh for the plot. Why would I not be watching Yu-Gi-Oh for the plot? If I wasn't watching Yu-Gi-Oh for the plot, I'd be watching Edo Pro replays. Oh wait, that's the Minecraft series. Szóval Thunder Dragonokat használsz. Ez kemény meccs lesz. Te jössz! Akkor így jövök. Ide nem ismerem. A papír. Játszom az angolok gratis. Vagyis húzok 2 lapot. A kezemből kivonok Thunder Dragonról, és egy paklimból megidézhetek. Egy Thunder Dragon. Most pedig ide. Normál idézem. Felfújó. Zsikló. Majd a 2 környet használom egy kérdéssel, és megidézem. Reformikus. Thunder Dragonát nem temetőzök. A paklimból kirendelhetek. A Thunder Dragonból. Mivel trikkalom ki nem temetőzök, ezért visszaíthatom 0-ra temetőre. Hát kitobom Thunder Dragon temetőre, és a kitobrakok körül visszatérhet Thunder Dragonból mezőre. Használom reproduktív képesség. A piramidát, annak megrakott tematikusát. Állj! Nem tudom, mit tervezel. I don't know what you're doing, but I don't like it. Unfortunately, that was probably bait. Of course, Darkness himself isn't limited by his own hindrance. Well, he did say that he could use anything that from people who fought Shadow Duelists. Tudod, régóta figyelem a legjobb játékosokat, és lemásoltam a legjobb atlétát. Ezt a papírt nem nézheti el semmi. That's part of the reason why Darkness sent a bunch of shadow clones everywhere. That way you could just, like, basically steal their decks. Lehel 2. Lehel Borello Dagonyát is lemásoltad? Nem, ez éves. Borello Dagon mindig is az enyém. Tudod, adtam már egyszerűen, hogy egy Borello hogy őzzel a tovább, de ez egy hosszú történet. A lényeg, hogy valahol az enyém. Okay, so no, Borello is his legitimately. Fine, fair enough. At least they established that. Like, no, I didn't steal this one. This one's mine. The particle effect is showing melting away. That's not too bad. Redrezonátort ne. Én jövök. Húzok. Just a weird cut. Reminded my what she do America in the anime.
ami megállja a Holter Dragon képességét. Kijátszom a Return of the Dragon Lord. Although at least it's not, at least not a cross. Can you guess who I am? I'm Jesus. Támadó pontú vagy alacsonyabb támadó pontú szörnyet elpusztít, és minden elpusztult szörnyet 500 életpontot beszívsz. This is a nice shot. Meh. Yeah, it's annoying. Minden, ami miatt visszavertek egy redrezonátort a paklimból a kezembe. No, bitch. I was gonna about this, like, Darkness's second actual duel in the entire movie series. Times he possesses Thomas, I don't really count. I mean, and you can. I would always consider Thomas the one doing it. Or if you know that, then fine, I'll be more specific. Darkness himself as his own physical form, dueling in the movie series. There. Not possessing anyone, Darkness is Darkness. Interesting choice. Na most megtudod milyen érzés. Holter Dragon, negáld Blossom képességét! Szóval te is tudsz megállni. Nagy dolog. Tudod mit? Átadom a főt. Itt a lehetőség. Ha most kijutsz, nyersz. Ha nem tudsz, akkor vége. You can defeat me, it's over. The last 13 minutes is credits going at 1.1 speed. No, I'm saying 0.1 speed. I got mixed up. They just do movie 7 again. Mivel Bane direktbe ütött, ezért speciálisan észrevek a temetőből szinkrorezonátor. If only resonators were beat sticks. But they are anything but that. Their strongest freaking monster's got 1,300 attack points. Hello, band! A szinkrorezonátort felhasználtam szinkroidézéshez, a chainrezonátort visszaveszem a temetőből. Megidézem chainrezonátort, amiért speciálisan megidézhetem redrezonátort a pakliból. It very wasn't bad at the time. Redrezonátor képességét, így megkapom... I got another Minecraft series I saw that had King Calamity in it. I missed that show. I don't remember its name, but I just remember King Calamity. Also, the freaking fur around its neck. I know it's supposed to be like a mane or something like that. You know, I would just... You always look like part of a clown, you know, when they have those furrows around their neck. You should look like a clown to me. Yeah, maybe it's just me. The outfit's not helping. Elmondták, hogy feladozom, és a gyerek legfeledbe Underground Cross, mivel felhozkodják szörnyet, aki a temetőből visszajön, elkezdi Adosz, és mivel Adoszban, hogy a kezembe kapok, Thunder Dragon Fusion. Great. Majd 4 szörnyet használok Innakerjeként, és lehozom Samuel, the Scrooge. Hé, szálljunk rá az én szörnyem! Yeah, and you dueled a Shadow Duelist. Most akkor húzzuk. The plan wasn't to defeat you. The plan was just to duel you, and we succeeded. Okay then. You certainly do. I think there's like a 13-card hand. You ever just think like whoever's behind the match just looks at all the cards in their hand and just thinks, what am I doing with my life? Is this really all I can be? Ah, whatever, I'm hanging out with friends at the end of the day. I guess that's good. I like how it has a little tri-attack thing there. That's cool. Okay, now look at the shot of King Calamity and tell me you don't see a clown. Ow. Mindig van esélyem. Húzok. Mivel nincs olyan térfelem, speciálisan megidézem Primitive Dragonfly, megidézem normálba Creation Resonátor, Scarlet Red Dragonás Fűtő.
Aktiválom Scarlet képességét, minden szörnyel This will help ugyanannyi, hogy significantly. keresem a támadó pontja, mint a szörnyemnek. Too bad Borlo can just reduce its attack. Tudtam, hogy használni fogod, viszont Szájúra Scarletre mutat, Ah! és támadó pont. So it goes to 2800, so it can at least destroy one thing. Smart play. Még nem is láttad a legerősebb Red Dragonomat. Kivonom Red Rising Dragonot a temetőmből, így speciálisan megidézhetek 2 rezonátort a temetőből. Ah. Szóval mivel az egyiket kivontad, így egyiket sem tudom megidézni. Then I guess we got the link go up into it, I guess. Meh. Yeah. Tamás megtanította, hogy nem a győzelem a lényeg. Amíg mi harcoltunk, én húztam az időt, és itt Tamás kiszabadult. Who's unchaining him? I guess he got his power back from that rest. He just needed a nap. Szép volt, Bence. Good work, Betsy, saying him so close, but he got so. It wasn't far enough. Úgyhogy most velem kell játszanod a végig. You just need a breather. Épp elégszer szálltál már meg. Ideje, hogy egyszer és mindenkorra lerendezzük kettőnk között. So is this like freaking Yugi taking over for Kaiba in the Noah Én akkor duel? a fúzióidétést választom. Csak fúzióidéztetek ebbe a játékba. Not surprised. But whatever. Rules are rules. Átvettem Bencétől a párbajt, ezért az ő fele életpontjával fogom folytatni. Oh, jeez, he's not only taking over, he's doing half of that. Alright, I'll pick up where he left off. Can I get a full can I get a full hand with something even Yami Yugi didn't get? He had to start from 0 because Kaiba ended at 0. Kiálltam a pinball machine-ból, amivel a paklimból választok 3 lapot, aminek Kósákány van a nevében, és ebből a 3-ból neked egyet ki kell választani a kezembe adok. Én pedig választok 3 alternatív Kósákány, tehát idejéget választok. Thomas literally just basically said, walked in and said, hey, good work, Bensei. I'm gonna get where you are now, have that, and then still win. És a paklimból a kezembe keresek egy Kósákány. Just to show how much better I am. Kósákány. Ezért felmutatva leírhatom alternatív Kósákányt a kezembe. Képességével pedig elpusztítom a bentőből ellopott lapodat. Normál idősen még nem volt, ezért megidézel. You have one too? Majd elküldöm a temetőbe, és levok pakliból Predaplan, Scorpio. Scorpio képességével kidobom Whitestone, de pakliból egyrészt kapok egy Kósákányt, majd Scorpio képességével levok Predaplan, Cobra. A Scorpio képességével kapok a paklimból egy lapot. Takes diffusion wave motion. I don't think he can, but yeah, just joking around here, folks. És lehaladod, hogy legyőzzelek téged. Kijátszom a polimerizációt! Majd a polimerizálóval összeolvasztom a 2 Kósákányt a kezemből, és az alternatív Kósákányt. Itt elnyúlom. Ooh. The one we're not gonna get because of Kazuki Takahashi. I don't even know why that's one of those things where it's like that's stuck behind, like you can't use it because I said so. It's like, I don't know. It's weird. And obviously we're not gonna get Kazuki Takahashi's consent now. Ultimate Dragon nem tud elpusztítani a képesség által, viszont az ő képességével amúgy se támadhatnak. Ezért kijátszom, diffúzió, és levon 3 Kósákányt. Nice play. A pályálaton kijátszom. I activate Fusion Gate. Fusion Gate lebaszolva akár polimerizációt kéne használni. Oli Bragoli. You have that too. Hey, you still have from Alexander. He was in a shadow duel too. Technically. Yeah, I don't care. Akkor ideje befejezni. Dragon Master Knight, üss ki Darkness! Darkness's reign comes to an end once and for all. Probably, maybe, we'll see. You never thought humans would be your demise. It's been humans consistently. You didn't lose like a freaking werewolf or something at any point. Szép volt, Tamás, legyőzted Darkness-t. Nem, Bence, legyőztük Darkness. Mi történik az árvilággal? Szerintem összeomlik. Meneküljünk! We gotta get out of here. Ennyi volt.
In the end, the good guys win and the bad guys lose. Tamásék győztek Darkness ellen. Bence helped. Bézé! Srácok! Mi történt? Legyőztük Darkness-t. Minden rendben volt? Az utolsó ánypályba jutott szétfulladtak. Tudom, akkor győztétek. Safe bet. Örökre véget Take down the big bad, that always minions go down with him. That's how it usually goes. Találkozunk a bajnokság. Movie logic. Végre nyugtott lehet, Tamás. Tudom, hogy az indok annó az volt, hogy azért nem szerettél volna játszani, mert féltél attól, hogy Darkness az irányítása alá vesz. Szóval te végig tudtad? Persze, csak nem hoztam fel. De ezt tudod, mit jelent? So you did retire? Mit? I'm even more Azt, hogy confused többé nem kell now. abba hagynod a játékot, hisz Darkness nem szállhat meg többé. Bence! Amúgy is az utolsó párban döntetlenre hoztad ki. Ideje lesz eldöntenünk, melyikünk a jobb. Some things never change. Nem hagyod békén az embert, mi? Nem. Készülj a párbajra! Hát jó, adj bele mindent! Párbaj! They're not wearing dual discs, they're just gonna punch each other. Well, that was the end of the Link Wars movie. I don't think it's a bad movie, not by a long shot. I wouldn't call this bad at all. It's just one of those where it's more mid to me, because, you know, I come to Yu-Gi-Oh! Stuff content more for the plot and seeing where stuff goes, and of course the characters and stuff like this. This almost felt borderline on autopilot. Not bad, just fine. But it was cool, but to be in the complimentary mood, it was good to see all the characters, all that stuff, all that stuff. And plus, I still think Bonds Beyond Time is the greatest Yu-Gi-Oh! Movie. So this is basically movie series Bonds Beyond Time. So by that logic, it should be the greatest thing of all time, right? Well, yes and no. I don't know. It was cool to see everyone here and get all their credits and all that stuff to people who deserve it. No doubt there. I guess some of these are gonna friends of the channel, you know, people who work on other stuff, not just the Yu-Gi-Oh stuff. But it's good to see that they got their time in the spotlight, even though not everyone got to duel. They still got moments, you know. And there are people who helped. Anyway, Tom has to be a Darkness once and for all, I'm sure. A downside of this being movie number 3, and we have 4 and 5 to go, though, is we know that more than likely we are not going to get a movie 6, because we already have all this other stuff. So it's like, maybe we'll get a new movie 6 one day, but now, no, I don't think so. We already got 1, 2, and now we got 3, 4, 5 here. Yeah, but anyway, post-credit scene. Way to go, dude. Obis, mi a baj? Remember, Obis was originally a shadow duelist. Van egy kis gond, Geri. Én régebben Ári párbajozó voltam. Csak átálltam Tamásékhoz. Micsoda? Most te is el fogsz I don't feel so good. Nagyon úgy néz ki. Figyelj, meg kell mondanod Tamásnak, hogy... His deck is a piece of... Obis! It's a good effect making him dissolve. Valakinek. Ne. Yeah, you're out of time in this dimension. We don't need you anymore. Go home. And if I remember correctly, Gary never tells him. Although I might be misremembering that whole end of Heritage movie. Fucking seriously? That's it. I'm the new gatekeeper. I said so. Hát az meg mi? Setting up for the next movie. I'll take that. Thank you. You're not using this. Excuse me. This deck actually isn't that bad. It is not a piece of shit. Good shots. Revenge of the Sacred Beast. Now, as well I've been saying that this movie's mid, I remember the Sacred Beast movie actually being pretty dang good. I'm kind of terrified to go back to it because we're just like, I remember it being good. What if I'm wrong? But I've also been like, actually, it holds up better than I thought it would. But we'll see what happens with time. But overall, I do think that everyone did a good job with this and they did good performances. And don't think that anyone did a bad job in this. It's just,
I wish the plot was better, but I guess if you're gonna have a major crossover thing, you gotta have simplify some stuff down. Because to Bonds Beyond Times thing, Paradox was not a complex villain, not in the slightest. I mean, he had the whole backstory and all that stuff, but he is not going to go down in history as the greatest Yu-Gi-Oh villain of all time. Not by a mile. I don't think he's even going to be he's not going to be in anyone's top 10, probably not even top 20. He's a movie villain, by every extension. And Darkness kind of falls into that category. The problem is that at least Paradox is a new character. Darkness is like his 47th time. It's getting ridiculous. Like, they just lean so heavily into the lore of that thing, so it just got annoying after a while. Like, this is the first time we had seen Darkness since the tournament. Maybe it would have had more of an impact, but we literally just saw him last arc. So it just made it a little bit more annoying. Just like, if this was like Darkness's grand return, maybe it would have been something. Plus, not to mention, again, we skipped Link Fates, which brings up the Darkness thing, so we had just gotten Darkness, then we got Darkness, and now it's Darkness again. Am I playing Kingdom Hearts? It's just too repetitive and too much of a one thing. But I think this is the last time we see Darkness in the series until we do movie 1 and 2 again. But that's not for a while. We'll cross the bridge if and when we get to it. Darkness still gets referenced, but I think he's dead for good. But yeah, that's the end of Link Wars. It's about as good as I remember it. I don't think it's a bad movie. Again, it's fine. If you think it's your favorite Yu-Gi-Oh movie, I don't have any hate towards you as a person or anything like that. It's just, eh. It is cool to see everyone team up together and see all that fan service and all that stuff, but it's just one of those things where it's just like, fan service can only get you so far. I don't know. It is what it is, I guess. But again, no one did a bad job. It's not badly made. Everyone did a good job, and the effects were still good. And I don't think that at any point in this movie were they lazy. It's just one of those things, like, except for the plot points, but whatever. But hey, you know what? It's still a perfectly fine movie. I wouldn't call this bad by my. I'd rather watch this than episode 7, to be honest. At least this one actually feels like a proper movie, whereas 7 was like, it's a tribute to our dead friend, which is understandable, perfectly fine. You want to give him a tribute in some way, but it's also like, did this need to be an hour? Did the credits need to scroll at 0.8 second? Freaking 0.8 miles per second or something? So slowly. We'll just go with so slowly. Like, there are just points of that where just like, ugh. It's a 20-minute movie with a 1 hour long runtime, more or less. Yeah. Rest in peace to the friend, but still, like, ugh. It's not the worst they've ever made, but just, eh. But, at least after this, the Renaissance truly begins. When the movie series turns around, and funnily enough, it took them becoming movies to turn around again. Which, to be fair, this was a movie, but whatever. It is what it is. However, what we'll be covering next is not a movie. It's 2 small little special things. We've got what I consider a remake of the pilot in the new Quasar vs. Supernova, and the Rush Duel special thing. Just 2 little smart things in between movies. You know, just get a nice little breather in between, and then we'll get into the main movies after that. So, yeah, I just want to get this note ahead of time. Next time, we're getting 2 short specials, so look forward to that one next time. But, with all that said, I thank you for watching. Hope you enjoyed. I'll see all of you next time. Later.